Christo asumdue eka agirifo ne adofo amutie pepe Eli asumdue ene echia free o mai Toronto mu ele ma adofo amutie pepe nyina Ese bebia wo bia no crash asumdue kan Jilifo echia asumdue what is so amen Tiema afunja asumdue G Power Radio na wo hey na nwumre Nyamia hwe so ama onyuna dwe asudwe mu Tetemani na da bodwe mu mojadie mu afusane Ebredu se ni yakupa asamu ebra da fom nyina Ede chiaso ko ema e penifo amu o magana mu Penito usu e chao Esini apostle jodo usu e chao Awo kumasi katia So Ghana memna se usu hia mpabo bia Komai anase kro efe no katia mu a Kumasi katia usu hia katia Abobia ohia bia no ko penifo no ha Mbese iho ye upo mobro hu dia mawo Omakara dem ne wo Toronto Tuti sa no manu we ne wo so pese ubano ne be soma ho ne wo ho ne ya sorry Ifere bia nimre bia e wo ho all night The free 10 p.m. to 12 p.m. Yo ho na 12 midnight Uba no be chenya ko pasemo Abobia obi hia ebisane bia busa bia na se wo hwe onyame nche bia no ebe boaw ne de ye ene oni nya de pa ko nyame ko anim ene de ye topic na ebe chichi no Yesi Yesu Oye onyankopon prekope So what in baby o hore se Yesu Kristo amasa so we so a na ye nada na nipa dada wo ene ye church no kwawe ye no obo hu sampa se ye na ready Yesu Kristo ono ano onyankopon prekope Obu sa se na mo kwa mo firi he Da ben na mo ba be ye Kristofo Didi sum na mo wo mo no efi ne be e ba ye Adi mfiri do say Didi sum e ba 1914 Itinye enema sorry eye tete sorry
can you give you some real friend? Gidi Koko, Sana, Elena, a friend. Now, you deep a true faith church. Oko Mangana, my friend, Gidi Koko, and now the entire Kokoya channel. So, and yet I come quality the Asher, women that do a shit and fita. Sir, and they would say now, you know, but change up person. Now, you're more who you're already yes, Christo. Our boss has so no. Now, Obuye, a GM Pano. Where fast will buy it. I can't eat no, I yet it's a mremono. Na ebi friend no chiribentwa ade enti no mo friend chiribentwa esa nse na nyakopo tumi na ho de wa asafo ni mu nti no so obi wagidi sumu a na wanyare na mpori na ko hospital Sasa nyankopo honku kutubi ye adwuma wasafuni mu na nenne nyina no sa adwuma no eye adwuma honku kutubi na eye adwuma na ya honku kutubi a efiri soro bibia enfra mu Dimadi ayi di no haro sa honku kutubi a anhye ya mayentimi nyo ya fenya ko honku kutubi so meye mu adwuma na ensapna eba no amane nyeni pansam yesu nenya ko makura maiza maka kwa ke na sasiso amane abonya me dia grabo ajo tata bene islamo topics we ba ene mo betiti na se de mo besia enti no kwasi ada bia no ebo umre no 6:30 ye Canadian time Eastern time now the machine of video no ato Facebook no ato G Power Radio go tune in so a go G Power Radio Facebook about G Power Radio. No one like you know I share programs. And then somebody bano you say you know real no or boss on assassin. You know my and the bay you know ready yes Christ. So the more I one will say yes or basa so a free Yakupon Adibomuno, no Hodada. It's no young Chehono, a vampire, yes, and a messiah, Umadi and Mukai. That's an answer chase, a baby of Basabe Shamo. Now I would give more know her until you saw her and pray. Okronkron hene aye nka odinda. Amen. Wonyame awo ho na wo na bo atemmu mu enase enka odinda. Amen. Wa wodi nsem na hinta nyansafo ne animdefo no ya kire nkokwa aye nka odinda. Amen. Wonyame a wo se wa mfa mmoni pa wo nipa bere ntene ntiwasem na se no enase nka odinda. Amen. Enenti yesere wo se hu yemobbo na yasem na yede bre wo man mu bibiara etime ntiwasem na se. Na sam ne nkwawe ne hu ni na hu no se ampa wo nyankopa wo hye dwuma pase no
uko wie na wie ye pa ye da wase okonkron ni Yesu se wo ne ye di ni ye na wo ne o matie fo so di ni ye nti ye da wase adom nti amen amen openi Noah badu agye da wase e wo mpabo kese a wo de adi yanim na yesra adofo nya se motwen abai mu machine no mo fidie no na nyankopɔ asɛm sonko a ba no benya wo de mu chefa se wo ko magana mu a yefo ma bi yesefe no Abraham Moshi dan se Moses wo se Yesu na bɛ Yesu Kristo amasa so ene se gbede kwawe na se wo anyi ani se Yesu Kristo obasa so a ene na gobi ne kuma ntwi ono de nti agya kyerema ene the last topic I be teach about Yesu na bɛ Yesu Kristo se obaye na so wa ma nti no tie na ehunu de kra wo mu osapakani evangelist Noah aye bremu osapakani nyankopon ayu amaye omai Toronto na se Canada akonya beto ama se ne dey nyankopon asem ne bebre nti meja fidie ndi ama wo na de nyankopon de ama wo se fama omai wiasema nyina no oni ye nche onyame onhyira da amen amen yo watiefo me da obi biara watwe na fidie ne dia to J Power Radio wase send so no obetina na fidie ho na obetie wo nyankopon anumu asem na me da odifo so ase me se me oti hei odifo kese ya pa na so no esa se wo nyankopon asem papa no eya ne ho aye nnani nti no se wan hwe ni ya wo odifo no kura wo hu esa se odifo no obetina ante no obi a wo mo time an kakra ka de na furu so na won hye shu ano tententen nti no papa esa ye hia wa ye munu so odifo wo ya sa ko kura ye mu so odifo sa no nyankopon so de na asem no so asie nipa biye eni nti nkrofo bi atena se no mo kan se mebrebe wo no so na dwe na wo kire because onim nya wo keka because ye Yesu Kristo ankono akase me ko wonte ase se Yesu Kristo wa ma enka wono so nka wo munu ne obeye no ho na Yesu nti ena mo wono watimi edetimi keka ne wo pe no Yesu Kristo amane nkwa eni nti watimi keka ne wo pe Yesu Kristo amane wode bibia chere free no kre esa so Yakobo wa amade kwa Yakobo sa ase so wo bade no wo bade no duru ba bi no wo ka tete mo maye mo ni pase Yesu ma ne yeseso ampa na wo fuan wo fra wo no wo bi yenim fuan wo fra wo enu ti sa wo bi pa no wo fra no so wo mra ne mo ni pase ni suma aso no enu na nei ye be hye ne ho ye be sua ne ho ade eni sa ade ne ko awieye na se na wo nyi ni se Yesu Kristo ba ya ene na tese wan kasa no so no nya de ba beti ase yes enti papa ye nkyere ho no yasam no ye hwere ye mi kan hwere free Genesis yesi bibia ye de sha ahyase ye hwere ye ahyase no person o kire Genesis chapter 1 verse 26 Onyankopon ka se mi wo papa me yekọ Genesis ana Mose mu medikan no iti ba ko nchema ye aduonu nsia na Onyankopon ka se moma ye nyo nipa awo ye suban so se Onyankopon ka se moma ye nyo wo nipa se ye suban ene ye seso yes na ho moma Onyankopon ka se moma ye nyo onipa awo ye suban ye suban enso se ye nseso enti wo frame krofo bi no bo megina wo se moma ye nye san ade no yes because no nim se wo nipa Onyankopon wo nipa no nim se wo nipa de se ne tie bia no ya homa eyi because wo se ye suban Onyankopon hu ne ho se me kasa meti hoyi e bia me ye me kase me wo we me nim nyansa me wo we me wadwene me wo we me we enti mba be ye wo bia wono besua sa de dia e wo se me Nyankopon bi ka wo betinya control san krofo no Onyamo hye de da amen when wo se wo bia wadwene ho se ye wo krofo bo ho mo ka Nyankopon ho a obo na ne betinya control no san krofo na bode abo Nyame yes etu Onyame asam no wa amone kwa mfa makwa yes eti na asam no wo ho Bible no last week ye hunu se asam no ye ade e firi fitiase yes na asam no so wo ho na asam no dwuma be na asam no be di ye asam no na enu Onyankopon yes ena ne wo ho yes eti asam no na wo so hunu se tete mre mu no mo asem mu ta mre mu no ede banwa from Genesis to Malachi no wasa no na hunu se Yesu Kristo ni dini no na no ni asam yes asam no eni ni Yesu Kristo yeti from Matthew hono ne ba bedu adisem no eni ebenya Yesu Kristo but from Genesis to Malachi die na ni dini hwan asam
Yes, the word. The word, and no Jesus Christ. Because we be biara na asem sie no. And na be biara na e wose Onyankopon asem kro no, osoma asem no, na asem ne kɔ. And it no say na no, it na sa mrem no. Onyankopon no na wasoma. E sa no de soma ya ko say onipa ya boni aburo so no, osan soma e. E mo no le be wuje ye nkwa. Na wo ka we ye onipa so wonte ase. Be no papa ti ase. Papa yenko first king 17. First King 17. Verse number 18. No, Papa, you can free more. First King 17. 17. First King 17. I have for woman. Chia Bako. Chimaye. Pacho Motre. Chimaye Motre. Me Pachoani. So ho na se wo say wo de wo be sin kete say Yesu Kristo wa ma me pese ne Onyankopon asem na ye ba wo che no wo be kete say Yesu Kristo no ho dada woni Onyankopon ne sha de bo fi ase eni papa ne Onyankopon soma na asem no ko ba bi wo soma ne ko ho ho wo say ahemfo ma First King 17 verse 8 na awurade asem eba ne nchen say enti awurade asem ba Elia nchen say Soroko suffered. Enti Onyankopon suma na asem ne ko ho Elia. Odifo Elia ho. Se won sore nko. Na nya sa na oba bi penaku no. Owudifo oba bi penaku no. Enti Onyankopon suma na asem ene ko no wo se papa yi sori firi hanako. Se wan sori firi anko a owo beton. Wo ya so tie ko ye. Asem be no suma no. Yesu Kristo no suma no. Amen. Wo ya mama itiase da. Amen. Wo Onyankopon suma Yesu Kristo no ko ka che ni se owura sori firi hako. And yes, I just don't work. Yes. Now what's sorry, Papa Tata? Sorry, Sarfat. Yes, Sidon for dear. It is sorry for Comas and Quanaco. Now, what's in a hole? Now, what's in a hole? Now, my show back when I for you. And to my show back when I for you. Someone show. Now, sorry, Sarfat. It is sorry, Nako. Now, Drew Codopron. Now, Drew Codopron. I had no Crafono or repair Mabua. No friend say, so kakra go bibi mu ebre na me no. Amen. Amen. Etu Onyankopon suma na sem ko ka che Elia se wonye dai. Won sori firi honko. Onyankopon suma Yesu Kristo se ko ka che Elia se wonye dai. Won sori firi honko. Because wona wo de da bia no, wo de wo so wona wo de asem. Wona Yesu anu oni pantem. Wona waye mediator bo wu meme Nyakopon enu oni pantem. Nti da bia wona na suma wo. Enti ba se woni pa e be nya problem dia. Ene Yesu sori ko. Enti asem no da bia da. Now yes, man. Papa Pacho Yanko Jeremiah 11 verse 1. Yanko so Yanko boss one na some side ko odi for Jeremiah ana. Woni amo share da. Amen. Odi for Jeremiah. Odi for Jeremiah. Me Pacho 11 verse 1. Verse 1. Asama e free Awurade enche ba Jeremiah enche ni. Enunti o Yesu Kristo e free Onyankopon enche ba Jeremiah enche ni. Yes. Yesu Kristo wo asama na ye na ye ka kire ono. Yesu Kristo anya osuma ni na jade suma no eso ka kire Jeremiah ni opanka se na kire no. Asama e free Awurade enche ba Jeremiah enche ni. Mutie apam eyi mu nsem eni tie eyi mu nsem na munka kire Yuda marema ne Jerusalem fo enti munka kire Yuda marema ne Jerusalem fo se na ka kire won se Awurade Israel Nyankopon sie enu ti se Awurade Israel Nyankopon sie nie wadome de onte apam yi mu nsem enu ti wadome se wonti ase se asam no ne Yesu Kristo enti de beka bia wonya de abeti ase waso asia manyame asem. Yes. When you miss wadome. Sa woni pa no wo se won tia se Yesu Kristo no ono anu no. Wo se won tia se nyame se wadome wo. Ade mo ho a e very simple wo se o Kristo fo etimi tia se. Mo ye tra mo bi me da da yen. E metum futuro mu yani ansa wo hu se Yesu Kristo no woni ne Yakobon e na sha ade bo fi ase ase. Eje ko se da be ansa na wo betimi hu se oh e ye no kure so Yakobon e dia na o Yakobon sam se papa wo ka e ho ya den. Any department here now why you ube no when you say yes so because on your seven wire day you pay your minister when your minister so and must answer the no papa you go first Samuel chapter 3 verse 1 First Samuel 3 verse 1 First Samuel 3 verse 1 it says when your minister wire na and you can never say intimate yes
enti wɔyɛ nea wɔpɛ wɔkeka nea wɔpɛ enti wɔn tena hɔ na wɔkeka nea papa bi akeka mɛmɛ na abɔfra Samuel sum Awurade eni ti abɔfra Samuel sum Awurade ɛyɛ anim na Awurade asɛm ho yɛ nna ti Awurade asɛm ne ho yɛ adeɛ ɛho yɛ nna no mu ɛho yɛ nna mu de onipa bɛka biara no ɛnyɛ deɛ na ɔbɛnya nyame asɛm kronkron no kura mu atie ɛnɛ deɛ woka nyame asɛm kronkron enipa da sani sɛ ne yɛ mo asɔre woka tɔ nipa sɛ gyadwama ma na ne bu afu gyakɔlɔba na ne bu afu ase na mɛyɛ dɛ na madidi me gyakɔlɔba mɛyɛ dɛ wonim sɛ connection yɛ na mayɛ yɛatɛne no kɔlɔba no yɛatɛne no yɛsɛ connection ɛnɛ obi sɛ ɔyɛ slay girl ɔsi dɛmɛ deɛ bɛyi ɔgyina kwan mbɔ dɛm ɔsi dabi sɛ sɛ wadress nti ɔno yɛ slay girl ɛni ti deɛ no ne sɛ wɔnyame asɛm no na ho ayira asɔfoɔfoɔ no nyinaa yɛkɔtena nyame fie a asɔre dɛm hɔ no yɛkɔtena wasɛm aka sɛ onyame bɛhyira wo onyame ahyira wo wadi yie woakɔ so ɛno nko a na mmom onyame asɛm no a ɛde nipa bɛkɔ nkwa nyame deɛ papa yɛnka bio ɛno nti no na ɔdifoɔ no somebody just onyame kɔpa nom asɛm no na ho ayɛ nna so expensive onyame ahyira ne daa amen papa to asɔm yɛ na Awurade asɛm ho yɛ nna no mu enti Awurade asɛm ho yɛ nna saa mmerɛ nim na nsɔde hunu biara ni hɔ ɛni nti saa mmerɛ na ne nisuade hunu biara ni hɔ onipa ka nsɛm wɔ ɛnti ɛnadifo ne sɛ nkɔmɔ firi he wɔn yam anisuade hunu ne nyinaa na de wo hunu adeɛ papa no te sɛ wɔdifo hunu adeɛ papa sɛ no onipa ama wo nkyɛn wɔnyama hyɛ ne daa amen because ɔba nkyɛn ne bia wo hyɛ nkɔmɔ na abɛhyɛ no no wanka nkyɛn ne sɛ ne maame yɛ bayifoɔ ne papa yɛ bayifoɔ ne napere wane ɛyɛ ne nti no wonyɛ difo papa but when you say mami bu mami by for they didn't to yeba yes Yesu Kristo wa mama kan san kire yen eni ti fitete no na Yesu Kristo wonu onya kropon na dey ene ho wo ya mo say dey da amen papa Jeremiah 14 verse 1 so ka say no ho papa ye ko ho Jeremiah 14 verse 1 Odifo Jeremiah etiaye edunan no chima edikan papa mpacho Awurade asɛm a ba Yeremia nkyɛn ɛno ti Awurade asɛm na ba Jeremia nkyɛn odifo Jeremia Nyankopɔn asɛm ma ne nkyɛn biom yes wo Nyankopɔn asɛm na asɛm wɔ se kwai odifo Jeremia Awurade asɛm a ba Yeremia nkyɛn osu a antɔ hunu nie ɛni ti saa bena na nsuo so ntɔ na wie mo ayɛ dene wo ma ni mo ayɛ dene ɛni ti wa na bɛkɔ wa na me nsuma no ade asɛm kuro ya enti Yesu Kristo kwai kɔna kɔ katira onipa so wɔnyɛ de Yesu wɔyɛ na nsuo ntimi ntɔ onyama hyɛ ne daa amen ɛno nti sɛ wo kasa onyankopɔn no Yesu Kristo no wɔ fifiti ase a onipa nti aseɛ ɛno nti no nya asɛm na hinta nipa yes ɛnya de abɛte aseɛ ayira nipa wo kasa ntɛ ne onipa timi nti aseɛ but na Yesu Kristo sɛ menhyɛ wo sɛ ɔwɔ hɔ afirade bɔ mfi aseɛ amen na ɔbɛsa ba so biem yes sɛ deɛ nipa ne hu no sɛ wɔkɔ so no saa bɛpɛ na ɔbɛba ɛni ti wɔ hɔ a nyantiase wɔ wurade mu sɛ sɛdeɛ tie bia no Yesu Kristo deɛ wɔte ase yɛ kristofoɔ na sɛ wantumi anyi Yesu Kristo ni a have kɔ yaba wo nipa bi a wɔ wiase bia nyɛ kristofoɔ anko nipa bi a wɔ wiase bia sɛ wanyi Yesu ni a ewia ɛne ɛne kyɛ sɛ wankasa wabra bɔ no papa yɛ nkɔ yie because wokɔ Psalm 119 hɔ na papa bia Psalm 119 asɛm bi ɔka wɔ hɔ Psalm 119 verse 105 wɔka asɛm bi wɔ hɔ ɛsɛ sɛ wonni Yesu Kristo a papa wo kɔ abra bɔ ne nsipi wonni Yesu abra bɔ ne nsipi Israel dwom Samson 119 verse 105 wasi wasɛm yɛ me nanse kanea wasi no Onyankopɔn asɛm no yɛ hwan ɛyɛ ne nanse kanea papa to ma New Testament na papa we Old Testament mitimi ja Old Testament kyerɛ mo papa no wɔte Ghana sɛ Yesu Kristo aman sɛ Yesu bae na ne din ni asɛm asɛm no ne yɛfrɛ no asɛm ni yɛfrɛ no asɛm ɛnu nti asɛm no na yɛkyerɛ wɔ no eti saa mmerɛ na asɛm no na de wɔyɛ deɛ wɔyɛ nyinaa nanse kanea mepatwa ne so nyɛ nanse kanea na wɔyɛ deɛ bi papa ɔsi ɔne me kwan so han ɛnu nti wɔno ne yɛ kwan so han ɛnu nti sɛ ne wonni Yesu Kristo a wo kwan so han na yera wo sumu ne sumu ne han so wɔ twakwa na ɛnu nti nne ne wɔsi etimi hu sɛ Yesu Kristo no na ɔhɔ fidade bɔ mfi aseɛ Onyama hyɛ ne daa amen ka ne bia bɛsi so akyerɛ sɛ Yesu Kristo no na ɔhɔ afidade bɔ mfi aseɛ de na ne din no ɛte asɛm Onyama hyɛ ne daa amen papa yɛ kɔ Ezekiel chapter 6 verse 1 ɔka sɛ mi so wɔ hɔ Ezekiel chapter 6 verse 1 verses 1 awasi agyina Old Testament ne ma nipa hunu sɛ Onyankopɔn no wɔne wɔbɔ de ne nyinaa na Yesu Kristo ɔwɔ hɔ na ne din no ɛna na ɛnyɛ saa din no ɛsɛ sɛ ɔba wiase no ɛne ɛbɛfrɛ ne Yesu Kristo na no ɔne ne papa te so hɔ ne deɛ ne yɛfrɛ ne deɛ wɔde asɛm Onyama hyɛ ne daa amen papa to aso me Ezekiel 6 verse 1
na radia sa eba me nchen se radia sa man nchen se woni paba for ni chere Israel me po na shem kom chere wo na kase mu Israel me po mu chere radia Nyankopon wasem sa radia Nyankopon aka chere me po ni enkuko ni hallelujah amen enu ti se me se woni Yesu Kristo a wayira asamo no wono na woyɛ adwuma no Yesu Kristo no woyɛ adwuma no Old Testament na yɛ say very old no yɛ ni Old Testament no Yesu Kristo ni ɔno ano asamo na ne yɛ soma no that's the old name that's the old name yes it is all say Old Testament or New Testament here old name of Jesus Christ no and the asam the word when you mention it amen I don't know nipa waso system nyame asam but apanyo mo when you go for the number 7 one for man kwasiafo wo so the asem na hintanya nsafo eni ni mudifo eni to bi o muso ni munyansa beginning say o so ekramoni wo se no ekramoni yes ni kramoni no so wo ye no free ni kramu and also be Kristo ni wo so ye Kristo ni wo free Kristo and also a Jewish ni papa ndem so self free obium self Jewish wo so ne se okro ye Jewish ni bium o ya mo man tiase da amen so be dey no be hu no say asem no na Yesu Kristo wayera papa nya de obehunu papa Ezekiel ho abium ya chapter 12 aha verse the pastor 14 verse 12 Ezekiel 14 verse 12 papa ai Ezekiel 14 verse 12 o se na awurade asem ba me nche se eni ti awurade asem ba me nche se woni paba se asase bi ye me boni di abone afofo sem eno ti se asase bi ye dan eye de boni asase bi ye awurade boni ya aha di afofo sem bi na onyakopa wuru se yeti asase so ani yedi boni dia opeso obekum nipa no o ma hwane bae asem no wa ma asem no ne hwan oni na awurade Yesu adeti na Yesu Kristo ye ti asamase o se asase bi ye wonu awurade boni ya wasuma Yesu Kristo se kokache de se won kache wo se asase bi ye boni ya abato be mo dan o se woni paba se asase bi ye me boni di afunfun sem a afunfun sem a na me tene me nsa wo so na me bu ne pa no dua mu a na se wo tene ne nsa wo so na se wo bu ne pa no dua mu dua ne obedi kwani nyame so betwa nyina to agu wona mo nsia de da amen e ba sa na ji Yesu Kristo no be pa chaw yes aju Yesu Kristo be job pa chaw yes se de ne okoso no wayɛ lawyer de ma me numienu na wo dima ye Yesu e bo ye gya ne ntam no sa pepepe wona mo nsia de da amen papa to aso na mema ekom ba so na metwa nipa ni mwa afiri so enu to be ma komo ba sa asase so no be twa nipa ni mwa nyina dai afiri sa asase so sa tam na bone koso papa yes no onipa ni munyame na so yenye do nyame pe yabi yesori a niama ya mfata nsem ko an yeye abosonsom ne asuma nsem watani akayo ne ahoyi a atutu pe enu ko na koso ne wiase mu ukoka yesi hey ba yanka wo kanya mi asem na wo kire mu no kura se me jagama mo jakolubo jawudie jansem akofisem jan konkonsa janenti tutwa eni paso won ti ase onya no nkodi die onya no nkodi die Ezekiel 14:12 eneni patimi tira ase a enkonkonso be dina no pa fire ko se numre onu nua ko adwuma amapo be du fie papa wo so wa fa fo aja ne de onu de ko ye de na ne wa wunu ma me no na taade kro bi o de ba sori wo ya mo echa de da amen se e kwaso na kosumu nya ba na yedi kokodi mo konsa konkonsa nko na so na Kristo ko enu omu ne wo konkonsa e kwaso obi ase nyina enu na Kristo fo sori dem eni nya de frie ana papa nya sa le frie sa pepepe konkonsa kwaso nyina ye nya de frie eyo papa me twa ka na ai 14 no o se na se marama ba sayi Noah Daniel eni Hiob wo ha won de won tene ho na obeji won kra enu nti wo mo tene ne ho na obeji won kra nti se wo ye Kristo ni onyakopo woni mu yes woni mu fi fiase enu nti se wo tira se wadi no kra manyame a baby a obi anyame woni mu won hwa won se ne wote because what be won se Noah any job no mo tat bi ye tene ne ade won onyakopo ni mu dia wo so ye tene ne ade no onyakopo ni mu amen onyamo cha de da amen enye de to kwa so asamo no ama sabana baji mi nu mienu nkwa wabewo wuya ya de ma mi nu mienu na se ne oti betra se kate Paul kura wajimi onu kura wadi Yesu wada se waso wajimi na woni pa we waso nyankopɔ asamo na wapoi nyansa be na wo nyansa be na wo wonyame asamo na wapoi o na nyansa be na wo mebusam wanka papa mebusam ka se bu mebusam papa wo mebusam 30 verse 5 no waka se nu ho Proverbs chapter 30 verse 5 to 6 30 verse 5 Nyakopon asem nyina
Proverbs 30 verse 5. Me patwane. Nyankopon asem nyina hote. Onyankopon asem nyina hote. Woye echem ema wona ode wo ho to ne so. Amen. Amen. Onyankopon asem nyina ho yedai. Hote na ye chem de ma wo mo do mo to wona. To asem no so. Enu ti se wo anfa wo anto asem no so a enkwaje be na awo. Unikwa. Enu ti obi a wo twere onyankopon no asem. Na se wo ka tell se wono kra ye wagimi a. 35. Wo be je wo ka tell se wono Paul kra wagimi a. Na wo ye kwan. Ade we na wonim. Efa do onyankopon frɛ wo abeka nyame asem. Ena wo beka nyame asem na wo be ka se Paul kra no wagimi. Wonyamo shade da. Amen. Na wo bi fa wo ntwa wurade asem so a wonyame me so onyankopon asem no no apoi. Nya sa ben wonim. Wonyamo shade da. Amen. Aha, Jema ensia no. Papa ko. Wo say, aha, emfa bibi nka na asem ho. Emfa bibi nka nyankopon asem ne ho. Na wanka wanim. Na wanka wanim. Na wanhu se otrofo. Edinti sa papa do keka tensem o magana mu no. Wayade ai. Oye otrofo. Wayade ya papa. Otrofo. Waka tura asem na kira nipa. Yes. En watu futu agu nipa ni. Yes, onibia ka ho. Ene onyankopon ma onti ase wona asem ne mu se Yesu Kristo no no ho da. Wonene ne asem no. Asem no. Wonyamo shade da. Amen. Wonyame astu asem no. Mame, memfa papa, memfa ni agro. Jebi. Wudi agro be pira wo. Jebi. Because obewo wuya ya dia man ma. Na wa be tira ka tira so woni ho dia. E dia be dia na apeso ka tira Kristofo. So be ka tira me say Yesu Kristo woni ho. Efuturo no bo. Efuturo na wutugu ani. Me dey kan be kan last week me see the be defend Yesu Kristo akosi amudam. E says Yesu Kristo no be bia ma yen. Wa be bia ma because enya no a e ka ye yen ti ase. Enya wono a ka papa ka ye ni obi amu o. Se nya Yesu Kristo aka ye wa he. Na de Yesu Kristo betimi aye no woni fa bia no betimi aye sa de ni bi enu ti afa hu twa urade so na de nyina ni mu a na nwa ayie. Amen. Papa me pa chon ye be ko break akra enu so ba bia nyumo no a ye ba ye second time no na afa de ye be toa de onyankropa wo e wo old ye be ba New Testament mu na ba tie fo so hu se Yesu Kristo no kwanya wo fa so wo ba ye no ne ese de tie. Amen. Wo ya mo sha de da. Amen. Oh, ye da so ne banka sie da wase o ye da wase. Ampani ampa ensema economy ati asese Onyankopon no tete no na wo ho ana say the radio Yesu no tete no wo ho Apa enkane no tete mrem no na ye mfrɛ no ye na radio Yesu ne mfrɛ no Jesus Christ na ye frɛ no asem ene osepakani no wa amiati asese Yes Kristo na oba be wu eji ada samankwa no. Se apamna da mu no ho. Na ye friend no asem the word. Onyame enum asem. Onyame enum asem bia ma sasu bia no. Na ye odin ade friend no. Edi a ye frɛ no ye frɛ no asem. Enti ene apamdada no mo hunu se na Yesu Kristo ho dada. Se na ka Yesu Kristo ni wa anka Israel man ko mo asokra hyehyɛ dada. Isan se obey bibia odi kan na asem no eba bebo kokko. Obobo kokko se de wo ye no gyayo. Anyasa me mabufuo eba wo so. Apamdade fofo no mu de osoma ne mane bai. Ama yehu no se wo ye nipadua. Se wo Yesu Kristo. Nti be kwa apafofo ni mawo. Wo dwumadi a wodi wo apam fofo ni mu. Nti so bi e wo hono so dada wo se Yesu Kristo no ni apamdada ni mu a ene ka che pa na so trofo. Esan se apamdada ni nan di ni Yesu. Ni wonon di di Yakobon asem e asem. The word of God. Esan se onyame no asem no e de be ye Jesus Christ. Nti adifo no titima adifo no omona omuni asem no e communicate. Because Yakobon asem na asem na e call adifo no was direct. And the young person no e we nchen wo akoma mu. Se wugidi a baba akoma mu baba tinem. Hallelujah. So again, are you ready? Papa, are you ready?
Okay, into us. Me pacho any young friends of the Matthew. Pacho Matthew chapter 4 verse 4. Na ye hwe apam foforo nim. Nia Yesu Kristo. Matthew 4:4. Matthew 4:4. Ahotini Matthew asempano. Aha. That's the gospel according to Matthew 4 verse 4. Na obwase, watwa se enya pa no ko na onipa enam so betena se onsabe kokoso ya wade enyankopon ne hweye ai enu ti watwa se enya pa no ko na onipa di onipa na betena se dabita na asam biara efiri Nyankopon anum so asam biara Yesu Kristo aka no so ai asam biara Yesu Kristo aka no so sa pepe eni ti se Yesu Kristo anka enya djuma eni ti se Yesu Kristo anka emam eni ti Yesu Kristo ansha enyina etu obraba wo bonu se Yesu Kristo na ni di asam no na ba ba ya den Yesu Kristo wo nya mo sha de da amen ma beto ka kama na ai ma pa yanko wo se na asam biara Nyankopon anum so efiri wo Nyankopon anum so ena obonsam de no ko krokunkun no mu etu obonsam de ko krokunkun nim no de ko gina asorofie no ati etu wo de ko gina asorofie tenten wase na wase no se sa woni Nyankopon eba no a sa wose woni Nyankopon eba no a to ho twere fam na watwere se wunti obehye na bofo na obesoa wo wonsam hallelujah amen enunti wase na bofo so be do so apanansam eto bonsam ko se Yesu Kristo ho yes na wo be mo she se wo ho na nim se Yesu ho de ye dan wo nya mo sha de da amen bonsam kura wo nim se Yesu ho ampa na wo se Yesu du ho de ye dan Kristo for mama obi metum futuro mu yani esa se ye wasori ko fa turofo so ho wo mo na kan se makase woman na di track asiye yes ebi na waban won so ka de ope wato futuro gu ani na obonsam ko hu se Yesu ho a wo so ne ho so Yesu ni ho wonya mo cha de da amen amen papa pato yeba mo ya asem no biom papa yanko Matthew ho a Matthew 25:31 Yesu Kristo no wo ba o ade ba ko wo so ni pa wo ti ase se di okọ ya hu no sa pe no beba Matthew ho a yes me pato eye 25:31 okay Matthew asempano eche ye duonu enum chema ye duasa baako me pato papa me yanko ose na obesuma na bofo ama wode tutubento aya ne so aba na waboaboa wona wayi wono ano afi wiase mfama na mu enu ti se Yesu Kristo wo ba oboaboa wo mo wayi wo no wo ho de ayi yes obesuma na bofo ama wode tutubento a ne so aba ne so wo do bomo wo bigire ba bia wo be no be botutu bantu ma kire se ohine pocket se no ade na waboaboa wona wayi wono ano afi wiase mfama na mu afi osoro no akọ apem ano afiri wiase de akọ afiri osoro ano akọ apem ano onyam kopo ma ntiase da amen enu ntu ye Kristo ni a wase o ye careful papa yes and so you're careful because Yesu Kristo wo ba otu mu apodu kura wo ba we are the kura wo ba enu ti won to me see Yesu Kristo Christ o mane mother no never nobody when bet me see Christ o mane ma nobody in this we are when bet me see Yesu Kristo Christ o mane ma obi ani ho because say we o Kristo ni na se what ho na se wa fa won do Yesu Kristo so a wa bra body papa be dey e be basa is oni nkwa because was so no nkwa ene no okwan no kura ene nkwa obi ani ho biem enti won bet me ya challenge Yesu enu tie de Yesu Kristo de anyo no ka yemi ha dabi se nye Yesu ka yemi ha papa honesi papa ne pato fa me ko Yohane 12:44 no wakase mi ho Yohane asempa no etia edumienu chema ye aduana enan John 12:44 me pato papa ho na Yesu tia mu se je ojimidie no ni ojimidie no enyame na ojimidie o na ye de osoma me no wa de soma no
na soma no eni ti wa di Yesu Kristo die no enya no Yesu Kristo kwa na wo gina die na mo ni osoma no so ayedai wa gina di onyama sha ne da amen eni ti se wa di Yesu Kristo ni a onyankopon no wa ka se ya haye onyankopon no bi agina no monyamu onyame no bi agina no monyamu mu wotube fra se momna me mo nipa si atuma ne yeseso haye wo so pe so do kwa agina monyamu na se do si e bo nipa ne wo ka se momna ne mo nipa na so wo se wo wa ni Yesu Kristo ni a onyankopon so nyini ni onyamo sha ne da amen papa to so me o se na de ohume no ehu de osoma me no etu de ohume no so hu de ai de osoma me enu nti se wa hu Yesu wa hu de osoma no ai no Yesu hu no so de wa se wani de odinya group odi na mo wani Yesu ni na nti we say one wa ye no na so contradicting wa ye no it's why Yesu Kristo ni a odi Yakobon so ni because intimate separate Yakobon emfi na asem ho Davida. How possible can you be? Say we separate Yakobon every no asem. Yeah, anya obi oni nyasa make ta asem we. Ai, just say confusion no dey ba na me asem ni. O ma confusion e basa. Hallelujah. Amen. What twisting na me asem no say. What twisting? What say no pasa. Pasa. And the person na chi bebrebe. Enwanwa. E say nipa be so mutie kwase asem nche no ko no mutie. Enzamuru kwa amen to mo no keka wonya bia sama wo so ka ne pasa tana dre no papa so ko tie ne preach bia no preach mra no so Yesu Kristo no na nya sanketwa woni pa ko tie sa mre no mo fa jajo no kasa ni mu na sa ta na ne fura na e na no kasa nya ko pa asem no wonya mo sha de da amen en na Kristo fo mo me entra mo bi ntumfu tro mu yani e se so nya ko pa no wo no kasa no se wadi Yesu ani a na wo no so nyini ni yes papa to so me na wase maba wiase se han wa ba wiase se han ha no biara ojimi die no biara waji Yesu Kristo die no antra sumu wa tra sumu enti se waji Yesu Kristo ni awute die mu uti sumu na sumu de ha so otaka na ya bi mo ya mo sha de da amen Kristo fo wuri se Yesu Kristo wo ya han wo ya sumu enti wuti mi mfa sumu ko tra Yesu Kristo jama na ye enti se wo ko Yesu Kristo jama so mo akoma mutai se de last ke hu se wa so wo nipa bia na so de da no enti se wa ma wo nipa bia mo antia wuti mi Yesu Kristo tra ya bi enye wa bra bo ya bra bo fu a wo mpa ya nyame wantie ya bi ko se sumu tumu yes we are much added amen what was me na se obi che min nsem na wa anye ani a na se obi che Yesu Kristo nsem na se wa anye ani a me de mimu aten mimu na ten wa mu na ten na mama se me be bu wiase aten e ti sambra no oba ye no mama se be bu wiase aten na me ba se me be ji wiase wo ba so be den o be ji wiase wo ba so ba be ji wiase because ene dia to be ji wa na ni no wo mu chafa obi ani ho eni to mo sam so le lo ka chate men so ngadu na ko ponche yes hallelujah amen and what say with me tiase preocupe papa ya de wo start Old Testament and you have through New Testament the same thing and what someone said the same thing on Yakoso when you have some said the yes sir you be to your bisun ka home e don't tell the two the body celebrate na tell ka to Yakoso pass am na dia e bi ya no kre bisun ya no kre waka to Paul kre wantimi when you want said amen Juma Paul ba ye wantimi mo ba ko pre kra kan Yakoso wansira no ai when you be for the money tell because I know onko epeni John wusu echa ho no wonse onkonku tu me ma no wona mo fa nchane na obie na li na obie na adwum no wonte Nyankopon asenase amen amen enyo no papa enyo no because the tomri bi o ha na odi pa dia obeye no so wa we ni ya obekasa bia mo na kwakotia no yes because adie na wo ye no na wunu say wonu akasa wa tu ni watu agu woni mo ni pa no di na ti no say say wakwa na dwuni nyina re pekese una dwuni tanta obele obeso nyame ani ontimi what mean so nyame ani ma ni ye we na mo sha de na amen papa to aso me 48 no John 12:48 dia omumena onyimi nsam no nia omumena onyimi nsam no wode obu no aten wode de obedai wode obu no aten wode obu no aten yes ono di Yesu Kristo de waso ne wode sam na obedi one few obu aten yes one few there be because obe say babia mutini nya de obe few emna de jadi atemo no man so wo mra no e ho na behunu so obe few na so one few na na de obasa lawyer yes enu ti lawyer so de otutwaje ebe no de obe aje wo enu ti Yesu Kristo say no obe tutwaje ye ni pana free sawo ne body na ne omuni ti no waso ne de samre no wo mu aten wonya mo sha de da amen enu ti obe tutwaje ye efiri ye ni Yesu Kristo ye jana group wey dey enu ti sasabi ba so a no nya Yesu Kristo ko jos papa hwe mo jana no for free no yes onimu ne wo ye Yesu Kristo ka ye wo so mo ba no onimu ne wo mo ye yes esa se na nya wo mo a
no nipa ni munya woye so nipa ni munya woya ko sacha na dre dada wonya mo hye de da amen papa pa so ko so ka me o se asema maka no ha eno na mebu no aten eda edi akire no mu eno ti asema no Yesu Kristo e ka no eno na mebu aten eda edi akire eno se na bi ba o enya bi ba wo Kristo ni wo so wonu se ne atie bia Yesu Kristo mebu aten amen wonya mo hye de da amen yenya botre ne yemfa ni Yesu Kristo achi yes my name Michael Jordan here to America ese de yakobo basketball ye huri nko wiem abrabo bi enkrai because say what name Michael Johnson so kura no a utumi ni Yesu Kristo to America na so no anya botra ba se di kan so a ene o so ba ko ai enya Kristo for dem ya boy knockout yes Yesu Kristo ni ho because ye to America ko di Yesu ani me na me se di machi papa wa wo na aka cha o man se mo ni machi na me di beti mi akwa koduru ba bi a hoye o man se papa u kam ni ekolo enu tie tibi ni wachi ne mum yebedi wanim yes na so obi kodi nanim na so obi ko twenty no hwo se pu a o hwe ne te din wo so sori e se me keto se dimachi because woni mu kwan so me na me kire o kwan ana me se dimachi wo se medi wanim enya Christopher ye kodi Yesu wanim ana da bi ana pepe mo bo wonya mo sha de da amen Christopher mu ma ye nya botre ni Yesu achi na won sira yen na won nye de e betumi abo yen amo ya bra bo na tumi ati yie wonya mo sha de da amen papa to so akama me o se if you say media nyame na me share me hu me kasae enya wono no share wo de kasae na eja osuma me no ya nyakopa wo suma no no na o share media menka eno no wa chati na Yesu Kristo na share de yenka hallelujah wonya mo share de da amen eno ti Yesu Kristo na share de yenka e so se tiase e so tiase na sam no ho na sam no wonya group on wo ho eno ti ni di asam yes enu to chesi ya kire mu na de wa share se yenka no enu ya kire wo amen papa ya dibia tumi afo so aka ho ya kare pepe wonya mo share de da amen papa to aso me ohwabim aha o se efri se media enya me na me share me ho me kasae enya no wo share ne ho kasae na eja osuma me no ti eja wo suma no ana wo share media menka ana no wo share ne de wo yeden wonka ene se de menkasa na minim se aha na shadia no ye da nkwa na shadia no ye da nkwa nti de meka no shadia ja no aka no ahye me no shadia ja na hye no ha shadia ja ka kye me no sa na meka sa pepe na meka yes papa watu sa se mi wo ho me be meka se mi se Yesu Kristo no no nya gropon dabi papa me be meka sa nchira wo nua wutie me ye me pesa me cho se asam no na sa amre ni no ne fe na asam e do be through New Testament ye ba fe ni Yesu Kristo eno ti no e wo se wutie se na asam no ho afradebo emfiase wonya mo share de da amen e wo se wutumi hu papa wona si na wona si ye da nya gropon wase ni e pesa tiefo nyina eti ase se tete mra mu no said ye from the Old Testament no na ni di asem open New Testament ni mu a wo ba ba wo ji ni pa nkwanti ye be friend Yesu Kristo yes everything wo no e no ba wo ji ye nkwa e to de wo ho afri fipiase ye e de be sin ne no no so ba ba bu minum ye no nyina dai atai na ye kire no e tumi mre ho ase ni ye shenya group on ase mo me mre ho ase ni ye shenya Yesu Kristo ase mo me mre ho ase ni ye ni Yesu Kristo chi ono betimi amaye nkwanso bi amen na ye dina chie da dia chire no waje yen no wakase mo akwapa no kwafo mo afrawa no kwafo mo se wadi kakra mu no kore bese ko maja fie wonya group one side tiefo na no bibiara wutie no ma wadwene anya wontanta je Yesu Kristo di na to wonya group odi na wonu se ampa wono no wosoma ne ba no bewuje yen na se waje yen nei no wonu se ne etie bia no se ne okoye no sa no beba eti ye ready se wo twa se Yesu Kristo beba na da dia che no obaso wusu atimi ene Yesu Kristo atonza di wonya group one side ene mra ka nyina amen oh se pagani chiami nyame on shawde amen ewo nyakopo asema eyeso special odi amaye esanse nipa bebre ho a omadwe ye mutanta say Yesu Kristo ba na so wamba ana say ti sen ene dey nyakopo asema na osepakani no wadi amaye no eye dey di feature say ye ready Yesu Kristo no obasa siso na ade ba kwa mention nso ni say se ordetuni biti se bia efa bi se Kwame Ampadu na Kwame Ampadu otodwuma se bio nyame fasa man na Kwame Ampadu ewu sisi a
so we bet about asori baka say o de na kwa mpeduwe amas asase so because what here no mebrebe so ka say na kwa mpeduwe amas asase so na is our critical here critical vision adentina meka sa onyankopon no o kasa se nyankopon aye emumu dia eni ke beka se nyankopon Yesu Kristo ama yes enam se nyankopon aye emumu no kasa no ono is so special tinenum kasa na eba no timi tani be nipa hallelujah amen ene osopaka ni no wa me ati asese onyame anum asam na eba no ebe nipa be ye no na ebe hu so ye Ewurade Yesu Kristo amen ndi se obi ka se Yesu Kristo amasa so a na eso oya bodua na kwa se obi a o asase so na so TVS na ka so only voice and so only goes on timi kasa so on timi ntwero inyankopon de otimi kasa otimi ntwero ntino utimi separate na Yesu Kristo emfi nyankopon ho ma ne nyeye ne dum asem no eno ani Yesu nti okasa na aye ina Ewurade Yesu ntino se kase Yesu nyame na so usu wunyi ni a emese na wana confuse wo sense so far as utimi kasa na wadum wo west utimi ebi ono kasa no chese se ne Ewurade nyankopon utimi kasa ono utimi compare ono no ent to wo de ho because no nyankopon prekope kasa bi obaka bia no sonko Jude Proverbs 18 na obacho say o nyansa o wisdom but this crab nyankopon so ye o nyansa fo o se ba ye boss asese no na bi wo nyankopon say ne doba na ye won no ka o se nyansa nyansa ma asese so ntunu ya mo ne di dabi na se nyansa ba asese so ke bi e betu ne di bi e ke betu no bia Noah Yesu nenso nyansa ma asese so nti ya mo ne di kinima si nyankopon nyansa ni mo nyankopon asamba asase so no yo di fede Yesu amen nti ebe di pefe chewo say nyankopon no anase na Ewurade Yesu Kristo no ba asase so kwa no wa nyankopon inshallah amen na wa show day and day me san ka obiem True Faith Church of Ghana Toronto ne wo yewo nsafun bebebe atwa ehwo hye wo wiase afana nyina mu se wo lende na basa wo ni agirifo awo soma mo two branches your branches of France offer ya a bit more directions your branch of Spain your do Italy your so many branches uko oba America ha no anaso North America ha ebi of Virginia your two branches of Virginia you will be New York. Inti baby abasa ori yagidi for sumbia no. I think say your branches bebre. Wo Ghana so dia ni bebre be che ware ne ma. Ebi wo Ivory Coast. You go so many places. Se gidi somo no ya tse ya taba bebre. Asida enkoma ye penifo mo Ghana. Mu diguma pa. Se be gidi somo no betumpo ana kese. Unyame nkoso ara no nhyiramo openi John owusu echan apostle senior apostle nyame nhyirawo senior apostle unyame ponka ho woni obusuo nyina onhyiramo dene na dwumade a oha ase no yakopɔ ma no nkɔ awiye pa woni umpanifo aka ho apostle saka mu ho nyina apostle Samuel Boateng General Secretary Apostle Michael from Pong, evangelist. Apostle Thomas Edubempa, Yokopon Shiramu. And Apostle Samuel from Pong, Adifo Penny, Yokopon Shiramu. Apostle Samuel Penny for the Wunian Shay and Yokopon Shiramu. Now, one Samuel, the Namufa, Munim Yansa, and Editigi, Legidino Yanitaba, and for the Toba infra. Unyame onhyamo den danda no yakoswa esenyampose ofo tumi awon den enhyamo den mo nyeni nyansa mo beti asafi
na akra bebrebe emremu na gidi asafo no so ntumpo onyame nkoso anu nhyira mo no nhyira mo den mo ane da mutie ye na mo hwe ye na mo se mo mre ma na je ehwe na mutie nyina nyame nkoso na nhyira mo no nhyira mo den for Emmanuel Asante our USA Name Inshrao so that be our cost was a buffet which after so for more ha in a Musumina so Inshramo Yapon also non shamu de non shamu about Noah Ura so pakani Noah who come for Priscilla Yankopon Shroud and as of market for you now Yankopon Shroud fear you be Yankee and Shroud a jamon and now mensa Yankopon Shroud when who come for is a more mutia the after so no Yameboa July 4th 4th July 2018 Nshemkese abekoso wo Toronto ha Gidia fana wo North America ha nyina ye nshemu kese eba North eba Toronto ha Intino ye wo adifo kukudam mo baba ye wo ahwefo asofo mpelifo akasifo ababa ubia unya Nyankopɔ ho akwanchire bi no sada duru ha obetino de wabisa de abanyame anim edifo bebebe beba ntino sada ti we faka Canada ho kregu Canada mama wuremfi July 4th to July 8th Toronto nti mama wuremfi na edu ha woni na baba sum so person ye sum ha ye wo 15 sanoma ne we Julian Finch ho. The numbers 647 607 5828 647 607 5828 number back here 647 628 4302 647 628 4302 Unya Nyankopɔ ho akwanhyɛ bi na sɛ uba nkyɛn a nya ene unya ba ko Nyankopɔ nim na yɛsɛ Nyankopɔ tumi na wɔde na de ohwe bi Nyankopɔ ayama wo bra na ene yɛn so bra mea ne ekoso Nyankopɔ de yɛm sɛ yɛ na nya fɛriɛ ntino mumra na nya ene mumu na yɛn so mawrade bɛbɔ paye na yɛde gode nya akɔ na wiye Pabo tiefo wa yakase da wase amen sawo nam tumi no kase so na na da yodo hu tumi no be hye ma na adwumadi a ehe ase no ewu a wo ma yahoden si yanyo ampanyampa ewu a yebegu aba no ne nkoye mu ndia ye wodea se beso aba ni nya wo wonsam ewu a ukuto na betima twa akra ma wodin nti ewu a fa kukutumi no asisa nipa akra nipa adwena makra ba wo yanko akase ne de so na nyina metimedi wachi na kwa ma no pe ni monyamu a inu nyina akodi da dia bi bi bishraye bebo ye ho ban afigia e bekasa fa mu yi hu a ma otumi ho ne betena ha na madumadi ya ye hu ya ha ase yi enko from mudini mu na nkuto obedi nkunima ye ne nse wodi monyam utumi nti wodi monyam ti bishraye adomni nti amen